my dear children of grade 8. Today I am going to teach you how to do the Unit 8 workbook activities. Let's start with the topic, It's a Small World. Can you remember what we discussed when we read the pupils book topic of Unit 8? අපි කිව්වා මේ ලෝකේ හරිම පුංචි කියන අදහස තමයි මේකෙන් එන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි කිව්වා අපි දන්න කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට අපි ඒ කෙනයි දන්න තවත් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතමු. එතකොට අපි කියනවා අනේ මේක හරිම පුංචි. ඒ කියන්නේ small world එකක් අපි හැමෝම එකිනෙකා දන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි අර act out කියන activity එක කරනකොට දැක්කා තාක්ෂණය හරහා ICT information communication technology හරහා global village විශ්ව ගම්මානය කියන සංකල්පය concept එක හරහා කොහොමද ලෝකේ පුංචි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. So the world is small. So based on this topic, let's do the activities. Shall we first look at what we did in the pupils book in order to do the workbook activities easily? දැන් මෙන්න මේ pupils book activity එක පුතාලා මතක් කරගන්න ඕනේ workbook එකේ තියෙන පළවෙනි activity එක කරන්න. පුතාලා ඔක්කොම pupils book එකේ ඒ activity එක බලා ගන්න ඕනේ. එතනින් තමයි අපි මේ දේවල් fill කරගෙන යන්නේ. එතන තිබුණ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකක්නේ. මතකයිනේ දුවලා පුතාලට අර එක්සිබිෂන් එකක් තියෙන විස්තර තමයි එතන කතා කරේ. Name of the caller. කවුද call කරපු කෙනා? The person who answered. උත්තර දුන්න කෙනා. Name of the exhibition කිව්වම ප්‍රදර්ශනයේ නම. What is it about? මොනවා ගැනද ඒ ප්‍රදර්ශනයේ තියෙන්නේ? Where it will be held. කොහෙද? ඊට පස්සේ දිනය, වේලාව, dates, times and price of the ticket. ගානත් අපිට ලියන්න වෙනවා. So we know that the name of the caller is Sahan and then the answers were given by the event manager. So we can write it down here. Sahan event manager then the name of the exhibition. I'd like some information about It's a Small World exhibition. එතකොට මේ විදිහේ inverted commas දීලා තියෙන්නේ exhibition එකේ නම It's a Small World. What is it about? ඒක මොනවා ගැනද exhibition එක පවත්වන්නේ කියන එක. එතකොට කියනවා it's about ICT, that is information and communication technology කියලා. අපි මේවා දීර්ඝ වශයෙන් තේරුම් එක්කම එදා pupils book activity එක කරනකොට කතා කරා. What is it about? Information, communication, technology. දැන් අපිට දිනය, වේලාව, තැන ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම ලියන්න වෙනවනේ. You can see here there will be a lot of information about its history as well. Latest development of technology. ඒ වගේ දිගට යන්න පුළුවන්. අපි කෙටියෙන් අර ඒ වගේ table එකක් fill කරනකොට අර ප්‍රමාණය ලියුවාම ඇති how it has developed over the past few decades. කොහොමද පහුගිය දශක පුරා ඒක දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ දිගට කියන්න පුළුවන් විස්තර. නමුත් අතට අපිට කෙටියෙන් ලියන්න තියෙන්නේ එහෙම ලිව්වම ඇති. එතකොට අපිට dates ගැන ඒ වගේම මුදල ගැන මිල ටිකට් එකක මිල price එක ඒවා ඔක්කොම අහලා තියෙනවා. So you can see that it's from 12 to 15 June, open from 9 AM to 6 PM, and also 50 rupees for adults and 20 for children. 12 to 15th June, 9 AM to
6 p.m. ඒ වගේම ටිකට් එකේ ප්‍රයිස් එක, ඒ වගේම තියෙන තැන, when කියන එක අපි දන්නවා කොයි දවස් වලද තියෙන්නේ කියන එක අහන්න එතනින් කියලා. ඊට පස්සේ මේ ස්ථානය මුලදීම අපි දැනගන්නවා ස්ථානය මොකක්ද කියලා. Sahan called the exhibition and convention center to get information about an exhibition. එතකොට ඒක පැවැත්වෙන්නේ exhibition and convention center එකේ. එතකොට ඒක තමයි අපි where කියන එකට උත්තර දෙන්නේ. Tickets are priced at adults වැඩිහිටියෙක්ට 50 rupees, children 20 rupees. ඒ විදිහට පුතාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපි කියවන ටෙක්ස්ට් එකකින් අවශ්‍යම කරුණු specific information මේ විදිහට තවත් තැනකදී ඇහුවම ඉදිරිපත් කරන්න. Write the past participle form of the given verbs. Can you remember the 3 verb forms we learned? We did so many examples. අපි V1 කියලා base form එක කරා. මීට කලින් කරලා තිනවා V2 කියලා past form එක. ඒ වගේම V3 කියලා තමයි අපි past participle එකට හැඳින්නුවේ. අපි කිව්වොත් go, went, gone. ඒ විදිහට verb form 1 ඊළඟට past form එක, first form එක base කියන්නේ කිසිම වෙනසකට බඳුන් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා තියෙන මූලික ස්වභාවය verb එකේ past and past participle අපි ගොඩාක් examples කරා. මෙතන බලමු දැන් ඒ වගේ උත්තර ලියන්න. work, workedම තමයි මේකේ past එක, participle එකත් worked. repair, repair, repaired, repaired. break, past එක නම් broke, අපිට ඉල්ලලා තියෙන past participle එක විතරයි. broken. build, built, built. මෙතන T වෙනවා D එක. past and past participle දෙකම සමානයි. and then you have buy, B-U-Y, buy, මිලදී ගන්නවා. so the past form is bought, B-O-U-G-H-T, buy, bought, and also the past participle is bought. Then we have give. Give, past form is gave. I gave my pen to my friend. I gave a pencil to my sister. Gave, given is the past participle. Given. Read, read, read. Past and past participle සමානයි. Spelling සමානයි. කියවන විදිහ වෙනස්. Read කියලා base form එක. Past and past participle. Read කියලා spelling සමානයි. Go, went, gone. Past is went. Past participle is gone. Sing, past tense is sang. Past verb form is sang. And the past participle is sung. Sung. Sell, sold, sold. විකුණනවා කියන එක. Write. What's the past form of write? I wrote my notes in the classroom. Notes. Wrote my notes. Wrote. Then the past participle is written. Send, sent, sent. යව්වා කියන එක. Send, sent, sent. Construct sentences in the future form of the passive voice. Now, why did we learn this past participle form? Because we used it in this passive voice. මේ යුනිට් එකේ තිබුණේ future form එක. passive voice එකේ අපි විවිධ forms කෙරුවා. මෙතන තිබුණේ future form එක.
Can you remember the structure? We have to write will and then we must have be along with a past participle. Shall we write that first so that we are not going to forget that? Will be past participle. First we have to match and see how we are going to choose the letter, the car, banks, the clothes, your parcel, the road, dinner, will be. Will be හැම එකටම පොදුයි. පේනවනේ පුතාලට will be ඕනෙමයි. Closed, repaired, sent, posted, closed, sold, served. දැන් බලන්න මේවත් එක්ක ගැලපෙන verbs මොනවද? By our best mechanic. අපේ හොඳම යාන්ත්‍රික ශිල්පියාටින් කෙරෙනවා. Tomorrow morning හෙට උදේ. In the sale next week. ඊළඟ සතියේ තියෙන sale එකේ. For repairs tomorrow. හෙට තියෙන අලුත් වැඩියා කටයුතු. By post තැපෑලෙන්. Tomorrow because it's a holiday. හෙට මොකද ඒක නිවාඩුවක් නිසා. In the dining room. කෑම කාමරේ ඇතුලේ. අපි බලමු දැන් ඉස්සෙල්ලා match කරලා ලියන්න කලින්. දැන් dining room එකත් එක්ක ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම dinner නේ එන්නේ. එතකොට අපි dinner ගන්නේ serve කරන්නේ dining room එකේ කියන එක අපිට වාක්‍යයකට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට parcel එකත් එක්ක අපිට post කියන එක ගන්න පුළුවන්. parcel එකක් තැපෑලෙන් යවනවා කියන අදහසට මේ විදියට. එතකොට dinner වලට අපි will be කියන එක හැම එකටම එනවා. එතකොට served කියන එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් තව letter කියන එකත් එක්ක post කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. parcel එකයි letter එකයි දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට තෝරන්න පුළුවන් මේ දෙකෙන් මොකක්ද එන්නේ කියලා. sold කියන එක අපිට එන්න පුළුවන් මෙතන the car කියන එකට the clothes කියන එකට එහෙම සමාන වෙන ඒවා තියෙනවා. හැබැයි car කියන එකට සුදුසුයි වගේ පේනවා. repair කියන එක ඒ වගේ හිතලා බලන්න ඕනේ කොයි තැන් වලින්ද අපිට ගලපලා ගන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි බැංක් එකට අනිවාර්යයෙන් එන්න ඕනේ closed කියන එක. ඒක අපිට පැහැදිලිව පේනවා. මේ හෙට නිවාඩුවක් නිසා බැංකුව වහලා තියෙන්නේ වගේ අදහසක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන් closed කියලා බැංකුව. clothes කියන එකටත් අපිට දාන්න පුළුවන් sold කියන එක. bikini කියන එක සාමාන්‍යයෙන් clothes අපි sale එකක කියලා දාන්න පුළුවන්. sale එකක් ගැන මේ හරිය කොතන හරි තිබුණා. in the sale next week car එකට අපි repaired කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන තියෙන අනිත් ඒවට වඩා අපිට closed කියන එකට දෙකක් තියෙනවා. road එකටත් closed ගන්න පුළුවන් නේද? මොකද පාරවල් වහනවනේ එක හේතු මත. එතකොට මේ car එකට නම් repaired කියන එකෙන් ගන්න පුළුවන්. අපේ හොඳම යාන්ත්‍රික ඒ හදන වාහන හදන මෙකැනික් යාන්ත්‍රික ශිල්පියෙක් අතින් අපේ වාහනේ අලුත් වැඩියා කෙරෙනවා කියන අදහස එතන ගන්න පුළුවන්. එතකොට letter will be අපි කියවනේ posted කියන එකට parcel එකද letter එකද කියලා බලන්න දෙකම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන by post කියලා තියෙන නිසා posted එක by post කියලා දාන්නේ නෑනේ. sent by post කියලා දාන්න පුළුවන් එතන. එතකොට අපිට ඒක match කරලා ගන්න පුළුවන්. tomorrow morning කියන එකට road closed කියන එක ගන්න පුළුවන්. හෙට උදේ පාරවල් වහලා තියෙයි කියන එක. Now with this idea you can write the sentences. Shall we practice writing some sentences? Now we can write a few sentences. එතන එක එක දේවල් match කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි වඩාත් සුදුසු වෙන විදියට ගලපලා පහක් විතර ලියමු. සමහර ඒවා එකකට වඩා වාක්‍ය ප්‍රමාණයකට දාන්න පුළුවන් දේවල් තිබුණා. අපි ලේසියෙන්ම පේන දේවල් කීපයක් ලියමු. මෙතනට පහක් තෝරගෙන ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වා වගේ dinner එක අනිවාර්යයෙන්ම in the dining room කියන එක පහසුවෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන්. Dinner will be served in the dining room. You all can write very fast now because we discussed what to do. Dinner will be served in the dining room.
Then we can write the clothes will be sold in the sale next week. Then we can write that the car will be repaired by our best mechanic. What else can we write? We can write about the banks which will be closed because of a holiday. නිවාඩුවක් නිසා බැංකු හෙට වහලා තියෙයි. Banks will be closed. Tomorrow because it's a holiday. Then we have by post. අපිට එකක් by post කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. The parcel will be sent by post. අපි letter එක ගන්නවා නම් මෙතන ලියන්න පුළුවන් 5යි අහලා තියෙන්නේ තව වැඩිපුර ලියනවා නම් the letter will be posted tomorrow morning. The letter will be posted tomorrow morning. Now we can move on to activity 2. Turn these sentences into passive voice. දැන් අපි හුඟක් practice කරලා තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. පුතාලට මතකයිනේ. The head prefect will give the welcome speech කියනකොට head prefect කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. උක්තය subject එක අපි ඒක මාක් කරමු පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න activities කරන්න කලින් head prefect කිව්වම subject එක will give කිව්වම verb එක the welcome speech කිව්වම object එක. එතකොට අපි මේ object එකනේ ගේන්නේ ඉස්සරහට passive voice එකේදී. අපි ගොඩක් practice කරලා තිනවා හරියට මේ තැන් මාරු වෙන හැටි මොන වගේ දේවල්ද මතක තියාගන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි ලියමු ඒ නිසා පුතාලට මතකයිනේ object එක මෙහාට ගේනකොට අපි ඒක වාක්‍යයක මුල අකුර බව අමතක කරන්න හොඳ නෑ. එතකොට ඒක capitalize කරන්න ඕනේ. The welcome speech will be given by the head prefect. Then we have my mother will cook the food. So the food is the object here which we are going to bring to the front of the sentence. The food. Cook, will cook becomes will be cooked. In passive voice, will be cooked. By my mother. The doctor will treat the patients. එතකොට වෛද්‍යවරයා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරයි කියන එක. එතකොට අපි කොහොමද මේ අදහස passive voice එකෙන් ලියන්නේ? The patients
will be treated by the doctor. And then we have another activity. Rewrite the sentences given in the activity 6 of the pupils book in the correct order. Do you remember the activity we did about candy? The activity we did about candy, there the sentences were given with jumbled words. And we had to rearrange those words to make proper sentences. ඒ ලියපු sentences අර ජම්බල් කරලා තිබුණු වචන හරි අනුපිළිවෙලට දාලා ලියපු sentences අනුපිළිවෙලට දාන එක තමයි දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ. Now you can check your answers. This is what we wrote in the pupils book. අපි අර jumble letters වලින් jumble words වලින් වාක්‍ය හැදුවනේ. ඒවා අනුපිළිවෙලට දැම්මහම මේ විදියට එනව නේද බලන්න පුතාලා. එතකොට තේරුම හොඳට දැනෙනවා අපිට යමක් අනුපිළිවෙලින් කියවනකොට. First we can start with this sentence. Kandy is a large city in Sri Lanka. Kandy කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ලොකුම නගරයක්, ලොකු නගරයක් කියන එක. It is situated in the central hills. ඉතින් situated කියන එක අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන වචනයක්. මේක පිහිටලා තියෙන්නේ මධ්‍යම කඳුකරේ කියන්න. There are many historical places in Kandy. හුඟක් ඓතිහාසික ස්ථාන තියෙනවා කැන්ඩි වල. Then we can say some of them are. ඒ කියන්නේ main සමහරක් නම් Temple of the Sacred Tooth Relic, අපි දන්නවා දළදා මාලිගාවේ, the old royal palace and the 4 shrines dedicated to කියලා එක එක දෙවිවරු වෙනුවෙන් වෙන්වුණ දේවාල ගැන එහෙම විස්තර තිබුණා. You all can write the list like that in that sentence. The cultural pageant Asala Perahera is held once a year in Kandy. ඒ කියන්නේ once a year කියන්නේ වසරකට සැරයක්, අවුරුද්දකට සැරයක් තියෙනවා මේ සංස්කෘතික සංදර්ශනයක්. සංස්කෘතික මේ පෙරහැර කියන එක අපි හුඟක්ම ටුවරිස්ට්ලා එන එකක් නේ. ඊළඟ වාක්‍යයත් එක්ක ගැලපෙනවා මේ කියන හැම එකක්ම. අපි එතකොට අවසාන කරන්නේ ඇසල පෙරහැර තියෙනවා, හුඟක් shrines, ඒ වගේම royal palace, ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම නිසා කියන එක තමයි for these reasons කියන්නේ. මෙන්න මේ හේතු නිසා for these reasons it is a major tourist attraction. Major tourist attraction කියනකොට ප්‍රධාන පෙළේ සංචාරක ආකර්ෂණයක්. Can you remember this reading activity we did? දැන් අපි ඇසල පෙරහැර ගැන කැන්ඩි ගැන ලියලා ඉවර වෙලා මේ බලන්නේ ඩයරි එන්ට්‍රි එකක් දිහා. හැබැයි අපි මේක කරපු එකක්. අපි මේ දිහා බලනවා විතරයි ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න. This is a diary entry and this is written by a 13-year-old boy from England. During his school vacation, he visited Sri Lanka with his parents. එයා ලංකාවේ එක එක තැන්වල ඇවිදින ගමන් ලියපු දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. I hope you remember these things. ඒ ටික මතක් කරගන්නයි ඒක දැම්මේ. Read James Smith's diary entries given in activity 8.9 in pupils book and complete the table. එතකොට මේ table එක අපි pupils book එක කරන වෙලාවේදී fill කරා. අපි fill කරාට කරන විදිහ විතරක් පොඩ්ඩක් ආපහු මතක් කරගමු. කවුරු හරි දුවල පුතාලා ඉන්නවනම් කරපු නැති ඒක කියරන විදිහ විතරක් අපි බලමු. මේක ලියලා අපි මේ විදිහටම කරා ඒ pupils book activity එක කරන වෙලාවේ. The place visited කියන්නේ ගියපු ස්ථානය. Picture number කියන්නේ ඒ දීලා තියෙන පින්තූර pupils book එකේ කොයි පින්තූරයටද ගැලපෙන්නේ කියන එක. What James saw or did. James දැකපු දේවල්, කරපු දේවල්. How James felt. එතකොට saw, did කියනකොට දැකපු දේවල්, කරපු දේවල්. Felt කියනකොට එයාට දැනුණ දේ. අපි එක උදාහරණයක් මෙතන කියවලා බැලුවොත් එක එක දවසට එක එක දේවල්නේ දැනුනේ. අපි බලමු මේ elephant orphanage එකට ගිය දවසේ පින්නවල අලි අනාථාගාරයට ගිය දවසේ ඒ දවසේ ගියපු ස්ථානය මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් අපිට දාන්න පුළුවන්
elephant orphanage කියලා දිනයට ඒත් මණ්ඩේ දාන්න පුළුවන්. එතකොට කරපු දේ, දැක්ක දේ, දැනිච්ච දේ. දැන් මෙතන picture number එක නැහැ. ඒක තියෙන pupils book එකේ. එතකොට අපි ගියපු දැකපු දේවල් තමයි Temple of the Tooth. Watch the traditional dance. බැලුවා. සාම්ප්‍රදායික නර්තන බැලුවා. saw කියන එක. එතකොට අපි මෙතන තව එකක් දාන්න පුළුවන් watch elephants bathing. කරපු දේවල් වලට දාන්න පුළුවන් fed baby elephants. එතකොට මේක දාන්න පුළුවන් what he did. I fed baby elephants. මේක දාන්න පුළුවන් what he saw කියන එකට. what he saw. දැක්කේ මොනවද? what he felt කියන එක දැනුනේ මොනවද කියන එකට බලන්න. යා අන්තිමට කියනවා I felt relaxed and happy කියලා. මට බොහොම විවේක සුවයක් දැනුණා. හරි සතුටක් දැනුණා. එතකොට ඒක තමයි අපි දාන්නේ what he felt කියන එකට. ඒ විදියට pupils book එක කරන වෙලාවේ කරන්න බැරි වෙච්ච දුවල පුතාලා ඒ කරුණු අරගෙන හැම එකක්ම හොඳට කියවලා table එක fill කරන්න. Now we have activity 4. What do we have in the activity? Can you see this? Lost. Notice කියන එකත් එක්ක අපිට පුරුදුයි. මේ වගේ ඒවා කියවලා lost කියන එකත් එක්ක ගොඩක් පුරුදු නෑ. හැබැයි දැකලා තියෙනවා ඇති පුතාලා. Read the advertisements, notices and answer the questions. ඉස්සෙල්ලා මේ වෙළඳ දැන්වීමුත් තියෙනවා, දැන්වීමුත් සාමාන්‍ය notices උත් තියෙනවා. First we have to read them and then answer the questions. So before reading these advertisements and notices, we'll see what we have to look for. අපිට හොයන්න තියෙන දේවල් ගැන ටිකක් මතක් කරගෙන ඉමු. Number 1, where can you buy imported guitars? Guitars ආනායනය කරන අත ගිටාර් කොහෙද ගන්න තියෙන්නේ? Who should you call if you are interested in renting a house? ගයක් කොලයට ගන්නව නම් කොහොමද කාටද කතා කරන්න ඕනේ? How much does the Chennai shopping tour cost for one person? tour එකක් ගැන ඔන්න අපිට හොයන්න තියෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ චෙන්නයි වලට යන්න. When was the bag lost? bag එකක් නැති වුණ දෙයක් ගැන අහනවා. Why does ABC Institute need a large house? large house එකක් institute එකක් තියෙනවා. අපි එතන බලමු දැන් කියවලා කොයි ඒවටද ගැලපෙන්නේ කියලා. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න අවශ්‍ය ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලමු කරුණු. Lost. A brown leather bag with important documents. අපි ඒක සම්පූර්ණ වාක්‍ය ලියන්නේ නැහැ. අපිට හරියටම අවශ්‍යම කරුණු ටික තමයි notice එකක ලියන්නේ. A brown leather bag මොනවෙන්ද හදලා තියෙන්නේ පාට with important documents බොහොම වැදගත් ලිපි ලේඛනත් එක්ක තමයි නැති වෙලා තියෙන්නේ. On May 6th on the Kandy Colombo at 3 o'clock intercity express train. එතකොට සීඝ්‍රගාමී දුම්රියේදී තමයි නැති වෙලා තියෙන්නේ. If found please contact. අපි දැක්කනේ the lost bag කියන එක. ඒක අපි කියවනකොට දැක්කා ගැලපෙන්නේ කොතැනටද කියලා හොඳින්ම දැක්කා. When was the bag lost කියන තැන තමයි අපිට ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරේ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. When කියලා අහලා තියෙන්නේ කොයි දවසේද කියන එක. May 6th. When කියන එකෙන් අපි කාලයක් ගැන අහන්නේ. May 6th. When. Why does ABC Institute need a large house? අපි දැන් තියෙන දේවල් ඉස්සෙල්ලා බලලා ඉමු. ගිටාර් එකක් ගැනත් තිබුණා නේද? ඒකත් ලේසි නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා ලියලා ඉමු. Guitars for sale, imported from Japan, brand new, price 9,000 rupees upwards. ඒ කියන්නේ රුපියල් 9,000 සිට ඉහළට 9,000 rupees upwards කියනකොට address එක දීලා තිනවා. brand new අලුත්ම guitars තියෙනවා ජපානයෙන් ආනයනය කරන ලද. Now what's the question we have about guitars? Where can you buy imported guitars? දැන් ඉස්සෙල්ලා when කියලා තිබුණා. ඊළඟට අපිට where කියන එකත් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි
when කියන එකට තමයි උත්තරේ දැම්මේ. දැන් where කොහෙද තියෙන්නේ? number 54 Main Street, Matale. Then we have the next advertisement or the notice. We can have a look at it. A large house with a garden to set up a preschool in Battaramulla or Maharagama. පෙර පාසලක් දාන්න ලොකු ගයක් හොයනවා garden එකක් එක්ක ABC Institute කියන එකත් අපි දැක්කා. ඒකේ අහලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නය why does ABC Institute need a large house? දැන් බලන්න ප්‍රශ්නේ අහන්නේ why කියලා. ඇයි ඕනේ ලොකු නිවසක් ඒගොල්ලන්ට to set up a preschool? පෙර පාසලක් දාන්න. Then we have houses for rent in Mavanella, walking distance to Candy Colombo Road, 2 bedrooms, 2 bathrooms, living room and pantry. දැන් අපි තියෙන තැන මොකක්ද? ඒ කියන්නේ walking distance කියනකොට ඇවිදින දුර තමයි නුවර කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට තියෙන්නේ. එතකොට තියෙන bedroom කීයද, bathroom කීයද, ඒ වගේ විස්තර තියෙනවා ගෙවල් ගැන. එතකොට අපි දන්නවා මොකක්ද අපිට එතන අවශ්‍ය වෙන කරුණ කියලා අපි දැක්කා. රෙන්ට් එකට ගන්න කවුරු හරි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් කාටද කතා කරන්න ඕනේ? පුද්ගලයාගේ නම මෙතන දීලා තියෙනවා අමල්. You have to call Amal. How much does the Chennai shopping tour cost? දැන් මෙතන who කියන එකට උත්තරයක් ගත්තා. දැන් how much? ඒ කියන්නේ මුදලක් අහනවා යම්කිසි Chennai shopping tours advertisement. මෙතනින් අපිට tour එකක් කියලා පේනවා පින්තූරෙන්ම. 35,000 rupees per person. Per person කියන්නේ එක අයෙකුට. Includes air tickets, hotel accommodation and meals, worldwide tours, Colombo, Kandy, Jaffna, Galle, Anuradhapura. එතකොට මේ ඇතුළත් වෙන දේවල් තමයි includes කියලා දීලා තියෙන්නේ. අපිට ඒවා අහලා නැහැ. නිකන් පුතාලට තේරුම් ගන්න බැලුවොත් ඒ ගුවන් ගමන් ටිකට් එකට කීයද, ඒ වගේම නවතින්න එතනට කීයද, ආහාර වලට කීයද වගේ ඔක්කොම දීලා තිනවා. හැබැයි අපිට අහලා තියෙන්නේ මේ how much කියන එක. ඒ කියන්නේ මුදල, ඒ මිල කීයද කියන එක විතරයි. rupees 35,000. එතකොට 35,000 rupees කියලා ලිව්වහම ඒකට උත්තරේ හරි. I hope you got these answers correct. They were quite easy. Now we are ready to do a listening activity. Shall we look at the activity first? You will hear a tour guide speaking to some foreign tourists explaining the plan of a trip. දැන් පුතාලා දන්නවනේ tour guidesලා සංචාරක මඟ පෙන්වන්න. එයින් එක්කෙනෙක් දැන් trip එකේ plan එක කියනවා touristලාට listen to it and underline the places they are planning to visit. හොඳට අහන් ඉඳලා ඒගොල්ලන් plan කරන් ඉන්න තැන් බලන්න යන්න අපි underline කරන්න ඕනේ. Can you see the places here? You know these places, but you have to do this activity after listening to what I read. මෙතනත් ඔන්න හොඳට බලා ගන්න පුතාලා දන්න තැන් තියෙනවා. මේ තැන් දෙකත් ඒ වගේ. Now let's start the listening activity. First, when I read, you have to listen carefully without doing anything. When I read for the second time, you have to see what you can understand and what you can write as answers or whatever the activity you have to do. තේරුණානේ පුතාලට ඒක? පළවෙනි එකේදී හොඳට අහන් ඉඳලා දෙවෙනි එකේදී activity එක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ පාර තමයි answers check කරන්නේ. Activity 5. Good morning and welcome to Sri Lanka. I'm Raj and I'm your guide for the trip. Here's our plan for the next 3 days.
We'll be leaving for Anuradhapura at 9 o'clock this morning. Anuradhapura is an ancient capital of Sri Lanka. There you will be able to see the sacred Botri and many stupas. Tomorrow, we'll leave for Sigiriya. It's a rock fortress built by King Kashyapa. Sigiriya frescoes are world famous. In the afternoon, we'll go to Kaudulla National Park. We will be able to see elephants, peacocks, deer and many other animals there. On the third day, we will visit Dambulla Rock Temple. There are 5 caves containing many statues of Lord Buddha. After that, we will visit the spice gardens in Matale and head back to the hotel. We hope you will enjoy the trip. Please enjoy your breakfast and board the bus by 8:45. Thank you. Now I am reading it once again. It's time for you to do the activity. Good morning and welcome to Sri Lanka. I'm Raj and I'm your guide for the trip. Here's our plan for the next 3 days. We'll be leaving for Anuradhapura at 9 o'clock this morning. Anuradhapura is an ancient capital of Sri Lanka. There you will be able to see the sacred Botri and many stupas. Tomorrow we'll leave for Sigiriya. It's a rock fortress built by King Kashyapa. Sigiriya frescoes are world famous. In the afternoon, we'll go to Kaudulla National Park. We'll be able to see elephants, peacocks, deer and many other animals there. On the third day, we will visit Dambulla Rock Temple. There are 5 caves containing many statues of Lord Buddha. After that, we will visit the spice gardens in Matale and head back to the hotel. We hope you will enjoy the trip. Please enjoy your breakfast and board the bus by 8:45. Thank you. Now, what do you have to do? Listen to it and underline the places they are planning to visit. Now here, I don't think we have anything to underline. මේ තියෙන තැන් visit කරනවා කියලා තිබුණේ නැහැ. Temple of the Sacred Tooth Relic. ඒ විදිහට හැබැයි අපි දැක්කා අපිට ඇහුණා දැක්ක නෙවෙයි ඇහුණා මේක listening activity එකක්. එතකොට දඹුල්ල තියෙනවා කියලා අපි දැක්කා. ඒක කියවගෙන යනකොට visit Dambulla Rock Temple. එතකොට අපිට ඒ picture එක underline කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනුරාධපුර යනවා කියලා කිව්වා. Ancient capital of Sri Lanka, sacred Botri and many stupas. Stupa හුඟක් දකින්නවා කියලා නම නැති වුණාට ස්තූප දකින්නවා කියලා කිව්වා. එතකොට අපිට ඒක අන්ඩර්ලයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට සීගිරිය යනවා කියන එක පැහැදිලිවම ඇහුණා. ඒ නිසා සීගිරියත් අන්ඩර්ලයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම අපි ඇහුණ දෙයක් තමයි තව කවුඩුල්ල නැෂනල් පාක්. එතකොට ඒකත් අන්ඩර්ලයින් කරන්න පුළුවන්. මේ අනිත් තියෙන තව ලස්සන තැන් ලංකාවේ. හැබැයි මේ listening activity එකේ මේ St. Clair's waterfall එක ඒ වගේ තව තැන් තිබුණා අපි දන්න. හැබැයි මේ කියන activity එකේදී ඒ නම් කියුනේ නැහැ. ඒ නිසා අපි අන්ඩර්ලයින් කරන්නේ කියවුණ තැන්වල පින්තූර විතරයි. And now we can do activity 6. After the listening activity, we are moving on to activity 6. Read the following content page of a children's encyclopedia and answer the questions. ළමයින්ටම වෙන් වෙච්ච විශ්වකෝෂයක contents page එකක්. මුලින්ම පටුන තියෙනවනේ මේ දේවල් තමයි මේ පිටුවල තියෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි contents page එක. Now let's see what they have here. Art and music. ඉස්සෙල්ලාම තියෙන කලාව ගැන සංගීතය ගැන. art කිව්වම හුඟක් ආටිස්ට්ලා ගැන තියෙනවා. ලස්සන දේවල් හුඟක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් drawings ගැන, paintings ගැන, great artists ගැන තමයි ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ. famous composers artist කියනකොට ඒ චිත්‍ර ශිල්පියෝ ගැන, famous composers කියනකොට සංගීත නිර්මාණය කරපු අය, making cartoon strips and animations කියනකොට එක එක දේවල් අපි දන්නවා එතන තියෙන්න පුළුවන් තවත් එක එක කලාත්මක දේවල් animations කරන අය. painting self portraits කියනකොට portrait එකක් කියනකොට අපි කියන්නේ අපේ ඉනෙන් උඩ හරිය අඳින ලස්සන පින්තූරයකට portrait එකක්.
musical instruments කියනකොට අපි දන්නවා සංගීත භාණ්ඩ. history කියනකොට the ancient world, early explorers and discoverers. ඒ කියන්නේ අපේ ඓතිහාසික ලෝකයේ තිබුණ ඓතිහාසික දේවල් ගැන explorers and discoverers කියනකොට හුඟක් රටවල් හොයාගෙන ගිය අය, ගවේෂකයෝ, දේශ ගවේෂකයෝ, ඊට පස්සේ රටවල් හොයාගත්තු අය ගැන, pyramids ගැන ඊජිප්තුවේ, seven wonders of the ancient world. අපිට seven wonders of the modern world වෙනම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා, seven wonders of the ancient world කියලා තියෙනවා. ඉස්සර මොනවද seven wonders කියලා සැලකුවේ? ඒක කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා. warriors and conquerors, එක වීරවරු ගැන, රටවල් අල්ලගත්තු, ජයග්‍රහණය කර යුද ජයග්‍රහණය කළ රටවල් අල්ලගත්තු අය ගැන, එතකොට අධිරාජ්‍යයෝ ගැන. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ විස්තර තියෙන්නේ කොයි පිටුවලද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Now we have the next set, science. Science වල තියෙනවා chemical reactions, energy at work, gravity, thinking brain, what is electricity. එතකොට තියෙනවා chemical reaction. chemical කියනකොට රසායනික කියලා. එතකොට රසායනික විපර්යාස ගැන තියෙන ඒවා, energy කිව්වම ශක්තිය, gravity කිව්වම ආකර්ෂණය, ගුරුත්වාකර්ෂණය ගැන, thinking brain අපේ මොළය ගැන, ඒ වගේම විදුලිය ගැන තියෙනවා space. මුගක් space ගැන ඉගෙන ගන්න ආසයට තියෙනවා changing views on the universe. අපි විශ්වය ගැන හිතන් ඉන්න දේවල් අපේ අදහස් වෙනස් කරන ගන්න හැටි. comets, asteroids and meteors. එක අපිට ස්පේස් එකේ අභ්‍යවකාශයේ තියෙන වස්තුන් ගැන තියෙනවා. satellites ගැන තියෙනවා, චන්ද්‍රිකා, sun family, the future in space. එතකොට අභ්‍යවකාශයේ අනාගතය ගැනත් තියෙනවා. Rizan needs some facts about ancient civilizations and kings. Which articles should he refer to? එතකොට ancient civilizations and kings කියනකොට අතීත ශිෂ්ටාචාර රජවරු ගැන කොයි ආටිකල්ස් බලන්න ඕනේ? අපිට history කියන එක යටතේ අපිට දාන්න පුළුවන් ancient world. දැන් අපිට ඒකට අදාළ වෙන්නේ නැහැනේ seven wonders ගැන. හැබැයි warriors and conquerors කියන එක අපිට දාන්න පුළුවන් එතෙන්ට උත්තරයක් හැටියට. ඒ වගේම the ancient world කියන එක දේශ ගවේෂකයෝ එතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. The ancient world. And also we can have warriors and conquerors. Then we have Dinidu likes to be a painter. What are the articles that can be useful to him? Painter කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නම් අපි චිත්‍ර ශිල්පය ගැන painting self portraits කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම great artists කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. Selvi has to do a school project on sources of energy. ඒ කියන්නේ ශක්ති ප්‍රභවයන්, ශක්තිය ලබා දෙන්නේ කොහෙන්ද අපිට කියන එක. What page should she refer to? energy ගැන අපිට වෙනම තැනක් තිබුණා. science section එක යටතේ අපිට තිබුණා energy at work. Mahin has to write an essay titled Our Solar System. Which article should he refer to? අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ගැන නම් එයාට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කාටද? මහින්ට රිසර්ච් කරලා බලන්න තියෙන්නේ. මොකක්ද ආටිකල් එක? ඒකට කිට්ටුවෙන් යන වචනයක් තිබුණා නේද? ස්පේස් කියන එක යටතේ අපේම
සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ගැන නම් අපිට sun family එක ඉර සහ ඉරේ පවුලේ අනිත් අය ඉතින් අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලේ ග්‍රහලෝකනේ sun family කියන එකෙන් ඒක ගන්න පුළුවන්. Brian likes to be a scientist. Brian කැමතිලු විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න, scientist කෙනෙක් වෙන්න. Which section will provide him with relevant articles? මොන section එකේද එයාට articles ගන්න පුළුවන්. එතකොට articles වල නම නෙමෙයි මෙතන අහන්නේ section එකේ නම. scientist කෙනෙක් වෙන්න ආස කෙනෙක් science section එකේ දේවල් කියවලා බලන්න පුළුවන්. Science section. Energy at work කියන එක අපිට page numbers වලින් දානවා නම් කොහොමද දාන්නේ? මෙතන අහන්නේ what page කියන එක. Energy at work කියන එකේ page එක බැලුවොත් 42. එතකොට අපිට මෙතන 42 කියලා දාන්න පුළුවන්. what page නිසා 42 දාන්න ඕනේ. මාතෘකාව නෙවෙයි එතන ඉල්ලන්නේ. මෙතන අහන්නේ article එතකොට sun family. මෙතන අහන්නේ section එතකොට science. ඒ විදිහට අපි අහන එකට තමයි උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. මෙතන section අපි බලමු. මෙතන article. මෙතන page කියන එක. මෙතන articles. එතකොට එකක් නෙවෙයි කිහිපයක්. හොඳට බලන්න. මෙතනත් articles. එකක් නෙවෙයි කිහිපයක්. එතකොට හරියටම උත්තරේ දාන්න පුළුවන් ඒ අනුව. Now we have activity 7. Add str, str, sch, ser, spr. ඒ වගේ විවිධ අපිට පටන් ගන්න තැන වචනය. ඒක දාලා හදන්න පුළුවන් වචන to make meaningful words. Read the words aloud. So first we have to write the words and then we can read them. We are starting with strawberry. STR, strawberry. And then what are the other words you can write first? We can write the scrapbook. පුතාලට පුරුදු ඒවා scrapbook වගේ ඒවා. Strawberry වගේ ඒවා. Snapshot. මෙතන දාන්න පුළුවන්. Snapshot කියන එක. ඒ වගේම මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. ELL තියෙන නිසා smell දාන්න පුළුවන්. spring දාන්න පුළුවන්. string දාන්න පුළුවන් මෙතන. spring season එක කියන එකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තවත් scholarship කියන එකත් අපි ශිෂ්‍යත්වයක් කියලා කියන්නේ. scholarship කියන එක මෙතනට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් මොනවද දාන්න වචන පුතාලට ඉස්සෙල්ලම දාන්න පුළුවන්. smooth කියන වචනේ දාන්න පුළුවන්. sm දාලා ඒ වගේම අපිට දාන්න පුළුවන් තවත් වචන තමයි මෙතන ART තියෙනවා. එතකොට අපිට smart කියන එක දාන්න පුළුවන්. very smart. student very smart. person කියන එකට sneeze කියන එක දාන්න පුළුවන්. මෙතන sneeze. ඒ වගේම spray කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඒක order එකක් නෑ පුතාලට වචන මතක් වෙන විදිහට දාන්න මතක් වෙන්නේ නැත්තම් ටිකක් බලලා වගේ දාන්නත් වෙනවා. street කියන එකත් පහසුවෙන් ලියන්න පුළුවන් වචනයක්. පාර කියන එක street කියන එක. ඒ වගේම අපිට තව කිහිපයයි මෙතන දාන්න තියෙන්නේ. spread කියන එක දාන්න පුළුවන්. spread SPR EAD spread. ඒ වගේම අපිට දාන්න පුළුවන්. And we have UB here, so we can put snub, and AKE we can put stray, STR. After writing the words, we can read them. Let's read them together. Strawberry, smart, sneeze, scrapbook, snapshot, smell, spring, spray, street, snub, scholarship, strake, spread, smooth.
And now we have the final activity, which is also a listening activity. First we'll read what it is and then do the listening activity. Listen to the flight announcement and select the correct words. Airport, Colombo, Bangkok, time 6 a.m. 5:35 p.m. Weather, fine rainy. Weather කියනකොට කාලගුණය, temperature කියනකොට ඒ තියෙන උෂ්ණත්වය, Tokyo flight number. Number එක මොකක්ද flight එකේ? ඒකම terminal එක මොකක්ද? යන්න ඕනේ Bද Dද airline එක Sri Lankan Airlines ද එහෙම නැත්නම් Japan Airlines ද කියන එක. And now we have come to the end of workbook activities of Unit 8. I hope you did all the activities of the pupils book and the workbook related to Unit 8. ඒ කරපු activities වලින් පුතාලා ඉගෙන ගත්තු දේවල් හොඳට මතක තියාගන්න, හොඳට activities කරලා practice කරන්න. After that you can get ready to do the next activity. That's Grade 8 Unit 9.